If I offered you $30 million for the company, would you take it? I'm out. I'm out. You're an all or nothing play. It's risky. I'm out. The three of us were born and raised in Korea. And when we were teenagers, we immigrated to America. 오늘 소개해드릴 분은 현재 미국에서 유명 소개팅 어플 커피 미츠 베이글을 운영하고 있는 강다운, 강아름, 강수연 대표님입니다. 세 자매는 어린 나이에 미국으로 조기 유학을 가서 엘리트 코스를 밟습니다. 하버드 경영대학원, 스탠퍼드 경영대학원, 파슨스 디자인스쿨 각 분야의 최고의 학교를 졸업하고 고소득 직장까지 다녔지만 어렸을 때부터 창업을 하고 싶었던 세 자매는 새로운 도전을 위해 2012년에 직장을 그만두고 인생의 첫 스타트업을 시작했습니다. 그녀들의 사업 아이템은 소개팅 어플입니다. 당시에 수많은 소개팅 어플들이 존재하였지만 기존 어플의 가장 큰 문제점 중 하나는 상대방을 직접 만나기 전에는 믿을 수 없다는 것이었죠. 그리고 진지한 만남보단 가벼운 만남을 추구하는 유저들이 많다는 사실을 알고 좀 더 로맨틱하고 조금은 보수적인 그리고 진지한 만남을 추구하는 사람들을 위한 어플을 개발하기 위해 실리콘밸리로 떠납니다. We were discussing a common problem and came up with a solution in the tech space. Quit our high-paid job and moved to San Francisco, and we just started our own business. 그녀들은 투자를 받아 사업을 확장시키기 위해 샤크탱크 패널들 앞에 서 있습니다. 지금 바로 시작합니다. Hello, my name is Harum, Daun, And Sue, and we're the Kang sisters from San Francisco. I don't have any experience. So what do I have to do? Well, like everything that I've done in the last few years where I was doing things for the first time ever, just go out and find people who actually have experience in doing that. So we decided to move to San Francisco to hire actual engineers. We packed our bags, said goodbye to New York, then we got to SF, found some of the best engineers in the world, and boom, Coffee Meets Bagel was born. Today, we're raising $500,000 in exchange for 5% equity in our company. 세 자매 중 앱 개발을 할 수 있는 사람은 없었습니다. 그래서 실리콘밸리에서 개발자를 찾는 게 우선이었죠. CTO가 있는 스타트업은 유리하게 투자를 받을 수 있다는 사실도 알게 되었습니다. 비싼 개발자를 고용할 돈이 없었기에 자신의 사업 비전과 뜻이 맞는 최고 기술 경영자를 찾습니다. 전문 CTO를 고용해서 당장 큰 월급을 주기보다 적은 월급과 회사의 지분을 나눠주는 방식으로 당장에 큰 돈을 들이지 않고 어플 개발을 할 수 있었습니다. 그렇게 스타트업 초기에 외부 투자자들에게 이미 280만 불의 투자를 받고 앱을 론칭한 상태입니다. 하지만 그녀들이 그리고 있는 그림은 상상 이상의 큰 그림을 그리고 있는 것 같은데요. 샤크탱크 투자자들은 과연 이 사업에 관심을 가질까요? Tell us about your business model. Our core service is free, but there's premium features that you can unlock using virtual currency in the form of coffee beans. We require all users to sign up through Facebook, so instantly from day one, we can learn a lot about the user, including their friends. One of the most popular items we have is called Open Sesame. We actually tell you how many mutual friends you have between you and your match. And how much do I pay for the coffee beans? Each bean is equivalent to about 2 cents, but Open Sesame, for example, it's 95 bean. 기본적인 어플 자체는 무료이지만 프리미엄 혜택을 받기 위해선 앱 내에 캐시를 사서 사용할 수 있게 만들었습니다. 그렇다면 지금까지 성장률과 수익률이 궁금한데요. What were your sales? So last year we made $87,000. This year, in the first 5 months, we made $270,000. Wow. At this current rate, we'll make $1 million. Impressive. And next year, we aim to make $10 million. So on the $1 million, how much will you lose this year? We'll lose $1 million. You'll lose $1 million on $1 million in sales this year. Yes. 100만 불 매출에 100만 불 손실을 보고 있다면 지금은 수익성이 좋아 보이지 않는데요. 그렇다면 그녀들이 계획대로 1000만 불의 매출을 일으키면 어떻게 될까요? You're projecting $10 million for the second year. Exactly. How much money will you make on that $10 million? We will break even on $10 million. You'll break even on Let her go. 10 million, and here's why. We plan to bring on about 4 million users next year who's going to generate about $2.50 each, hence the 10 million. And what's your customer acquisition cost? 30 cents. Next year, we plan on spending about $3 to $4 million on marketing spending and acquire 4 million users. So we are assuming a slight increase in customer acquisition cost. You know, you're an all or nothing play. Why do you think we're all or nothing? Because you're losing so much money. You're not really in the building a business game. You're in the raising money and getting users game. I think you've got to hit a home run. I'm not saying you're not going to, but it's risky.
I'm out. 3,400만 불의 마케팅 비용으로 400만 명의 사용자를 확보할 계획이며 고객당 평균 2불 50센트의 매출을 예상하고 그렇게 1,000만 불의 매출을 일으킬 것이라고 말합니다. 하지만 1,000만 불의 매출을 일으킨다면 그제서야 손익분기점이라는 것에 패널들은 리스크가 너무 크다고 판단하는 것 같은데요. It's a pretty big bet, and while I'm doing it, I part with $500,000 and I get 5%. I don't do 5% deals. That's worthless to me. I wouldn't do this. I'm out. You've raised a lot of money. You're not making money. I'm out. The break even at 10 million. A break even. And I'm only owning 5% of the stock for the enormous risk I'd be taking. So for those reasons, I'm out. Let me ask you a question. If I offered you $30 million for the company, would you take it? No. I would not be taking it because we see this business growing as big as Match.com. They're becoming a $1 billion revenue company, and we think this model and the product has potential to be as big as Match. He offered you $30 million and you didn't even flinch. She should feel confident. It's a newer, ephemeral version of Hot or Not, which is brilliant. But I don't know how protectable that is. While I give you total credit, and I think you guys have done some brilliant things, I don't think the risk reward is there for me, and for those reasons, I'm still out. 모든 패널들은 그녀들의 제안을 거절합니다. 데이팅 어플 사업 자체가 경쟁이 너무 심하고 거기에 5%라는 작은 지분율에 큰 리스크를 감당하기에는 적절하지 않다고 생각한 듯합니다. 마크 큐바는 3천만 불의 회사 인수를 제안해봅니다. 정말 인수할 생각보단 그녀들이 그리고 있는 그림의 크기를 시험해본 듯하죠. 역시나 세 자매는 자신들의 사업은 조 단위의 기업으로 성장할 것이라고 확신하고 있기에 3천만 불의 제안을 그녀들은 단칼에 거절합니다. 그렇다면 현재 기준 커피 미츠 베이글은 어떻게 성장을 했을까요? 현재 2023년 기준 커피 미츠 베이글의 기업 가치는 마크 큐반이 제안한 3천만 불의 5배인 1억 5천만 불입니다. 아무리 통찰력이 좋은 투자자들도 그녀들이 그린 미래를 보지 못했습니다. 샤크탱크에 나와서 투자를 받지 못하고 아무리 쓴 소리를 들어도 그녀들의 신념은 무너지지 않았습니다. 그 이유는 자신의 미래에 확신이 있었기 때문이었죠. 올해는 여러분들이 각자의 위치에서 자신의 최고의 미래를 그리고 확신할 수 있는 의미 있는 2023년을 보내기를 진심으로 응원합니다.